We already discussed energy means capacity to do work. Then we discussed kinetic energy. In that we discussed this thing, capacity to do work by virtue of the motion of object. That is called its kinetic energy. Like that now, potential energy. So the capacity to do work by virtue of the position of object in the force field or by its configuration, that is called potential energy. Potential energies different types ની આપણે આવશે ભણવામાં. અત્યારે આપણે ગ્રેવિટેશનલ પોટેન્શિયલ એનર્જી લેવાની છે. ફ્યુચરમાં આપણે ઇલેક્ટ્રિક પોટેન્શિયલ એનર્જી, મેગ્નેટિક પોટેન્શિયલ એનર્જી આ બધું ભણીશું. Now potential energy. So that is at present first we will discuss the capacity to do work by virtue of the position of the object in the force field. હવે સપોઝ કે જો આપણે અહીંયા આ ઓબ્જેક્ટ આવી રીતે માનો કે આ પડ્યો છે અહીંયા, બરોબર છે? આપણે સમજી લઈએ કે આપણું ટેબલ છે, ટેબલ ઉપર આપણે આ ઓબ્જેક્ટ મૂક્યો છે અહીંયા. હવે આ ઓબ્જેક્ટ આપણે અહીંથી h હાઈટ ઉપર લઈ જવો હોય તો આપણે એમ કહીએ કે ચાલ ભાઈ આમ ઉપર આવી જા, એટલે આવી જાય ના? આપણે શું કરવું પડે? કંઈક વર્ક કરવું પડે, રાઈટ? આપણે એને ઉપર લઈ જવો પડે. મીન્સ હિયર સમ વર્ક ઇઝ ડન ઓન ધીસ વન. તો હવે આપણે જે વર્ક કર્યું એ ક્યાં ગયું? So that particular work is stored in this one in the form of potential energy. હવે તમે જો આને છોડી મૂકશો તો એ ઓટોમેટિક નીચે જતો રહેશે. એટલે કે હવે ઓબ્જેક્ટ પોતે કંઈક વર્ક કરશે. હવે ઓબ્જેક્ટે પોતે વર્ક કર્યું એનો મીનિંગ એ થયો કે ઓબ્જેક્ટ પાસે કંઈક એનર્જી હતી, રાઈટ? અને એ એનર્જી એની પોઝિશનને રિલેટેડ હતી. આપણે ટેબલ ઉપર મૂકેલો ઓબ્જેક્ટ હોય તો એ ટેબલ ઉપર પડ્યો રહે, પણ આપણે એને h હાઈટ ઉપર લઈ ગયા હતા અને ત્યાંથી એને રિલીઝ કર્યો તો એનામાં જે કેપેસિટી ટુ ડુ વર્ક આવી એ એની પોઝિશનના લીધે આવી. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ઇટ્સ પોટેન્શિયલ એનર્જી. ઓકે, સો ધેટ વર્ક ડન to place it at height h is stored in it in the form of potential energy. So gravitational potential energy of the body of mass m at height h, that is given by mgh. mg, that is the force, h height. Okay, તો હવે h height થી જો આપણે એને રિલીઝ કરીએ તો એ જ્યારે જમીન ઉપર પડે તો ડિસ્ટન્સ કવર્ડ that is h, that is under the effect of the force mg, weight downward. તો એ જે એની પાસે capacity to do work હતી that is equal to mgh, that is called its potential energy. Okay, now see here the relation between gravitational force and potential energy, that is given by F equal to minus dV by dH. See here, minus d by dH, this V we replace by mgh. mg is constant. d by dH of h, that is 1, we know. So F equal to minus mg. Gravitational force is always vertically downwards, automatically it appears here with negative sign. Okay, now see here, when that particular object hit the ground, at that time its potential energy becomes 0 because h equal to 0. And when it hit the ground at that time, suppose its velocity is v, then we can say its kinetic energy is half m v square. So entire potential energy is now converted into kinetic energy. So we can write another
equation here is when it hit the ground with velocity v, then half mv square equal to mgh also. એટલે અહીંયા કન્વર્ઝન ઓફ એનર્જી પણ એક યાદ રાખવા જેવી વસ્તુ છે, એનું આગળ થોડું ડિટેલિંગ આપણે કરીએ છીએ પછી. Now see here, f equal to minus dv by dx. Therefore, f dx equal to minus dv. Now integrate this equation. So integration f dx xi to xf minus integration dv vi to vf. હવે integration dv simply v, negative sign as it is. Limits vi to vf, first substitute v equal to vf upper limit, then minus v equal to vi lower limit. Therefore, integration xi to xf f dx, that is vi minus vf equal to w, because this one is work done. So here we can observe this thing, work done, that is the negative of change in potential energy. But here important thing that we can observe, that is this work done that depends only on the initial and final positions. It does not depend on the path through which object is moved from initial to final position. So the force field or the force for which the work done that does not depends on the path but it depends only on the initial and final position, that type of force, that is called conservative force. That type of force is called conservative force. So if force is conservative, so in that particular conservative force or force field, the work done over the closed path, that will be always zero. કારણ કે ક્લોઝડ પાથ તમે લો એટલે ઇનિશિયલ પોઝિશન અને પાછો ફરીને ત્યાં ને ત્યાં આવે ત્યારે ક્લોઝડ પાથ બને. તો ઇનિશિયલ અને ફાઇનલ પોઝિશન બંને સેમ હોય. તો ઇનિશિયલ અને ફાઇનલ પોઝિશન્સ જો સેમ હોય તો ઇનિશિયલ અને ફાઇનલ potential energy, that will be also same one. So if initial and final position is same, initial final potential energy is same, then as per this equation the work done will be always zero. So this one is very important result regarding to this theory. Clear? The conservation of mechanical energy. Mechanical energy, that is nothing but the summation of kinetic energy and potential energy. That is called mechanical energy. Now see here, delta K, change in kinetic energy, that is equal to work done. Work done, that is force into displacement. Then negative of the change in potential energy. This final potential energy minus initial potential energy, that we can write delta V. This is negative sign, so minus delta V equal to W. Okay, so we can